About what is information technology industry. Now, what do you know about the IT industry? IT industry is basically of three C's. One is computation, compilation, and communication. So all this, the industries that deal with all the three is essentially an IT industry, and they are rocking the industry sector actually now because every company is now having an IT department for many reasons. The one is for a competitive advantage. Okay, that is everyone wants to have a smarter view of their. So all this, the industries that deal with all the three is essentially an IT industry, and they are rocking the industry sector actually now because the highest level at this juncture, and ample of software engineers that are available for work, and that is the reason why IT industries have taken up. Many organizations have taken up on IT department, and therefore the IT industry is flourishing because all every organization, every department of has an IT industry, has an IT department. That is why the IT industry is flourishing. Okay. Now, I like to ask you a question. What is the reason for you to join the IT department, the computer department? Is it because your parents have asked you to join a computer course? Have you joined because you want your parents wanted you to join a computer course, or have you joined because your friends have joined a computer course, or have you joined because you wanted to study computer, have a knowledge on computer, or there is another reason? This is one of the industry which gives you a very good work and a very good progress in your life. When you finish your computer science, this is the one industry which pays you heavily. Is that the reason for you to join the computer? If that is the reason, it is a very good choice because the IT industry was the only industry that was working even during the shutdown of the pandemic. So you see that the admissions in the computer science, be it the BE or art, is filling up first only because this is the only industry that is working, that was working during the shutdown. Okay, so if you have joined because uh, of the prospects in the IT industry, I think you have made a very good choice. But you have to know what the IT industry demands from you. That is more important because just joining a computer science course is not going to give you a place in the IT industry. You have to know what is necessary for you in the what is expected of you in the IT industry. Okay, so we see certain criteria that is needed. Okay, so before that, we will see what makes up the IT industry. Now, there are three sectors in the IT industry. I told you there are three C's of the IT industry. So based on that, you have three sectors of the IT industry. The first one is the software as a services. So the software and services, you have the internet software and services. Okay, they are dealing with online businesses, facilitate customer interactions, and high-rated services. So some of the companies that deal with them are Microsoft, Uber, Amazon, Reliance, Tata Communication, and all that. Then you have the IT services. That is basically data processing and outsourcing services. So they have back office automation. They have back office automation services, which is Infosys BP and then high-tech BPO and all those. Then the main area is the software development area. Now in that we have the application software development area industry. And in the application software industry also we have three types of application software industries. One is the general application, which is like your Word, Excel, and all that, and then graphical tools and all that. And then you have the business applications, which is your Tally, and then many applications like that. And then the custom applications, which is been designed for a particular
becomes the operating system design drivers, compilers, and all. And Apple, Microsoft, Google, and all them are leading organizations, industries, and system software. Then you have the home entertainment, which is video development. Okay, I'm sure many of you would be interested to join this area also. Video games development and then educational software. And many companies like Tech Mahindra are also developing such software. The second sector of the IT industry is the technology, hardware, and equipment. That is, those manufacture the equipment needed for the first sector. Okay, so that is the first one will be your communication equipment like the local area network, routers, modems, and all that. And then your technology hardware, which is your PCs and all the parts of the computer. And then the electronic equipment, which is scanner, barcode, lasers, all that have come under your electronic equipment and electronic components, which is your transformer, electronic capacitor, and all that. So this is the second sector of the IT industry. The third sector, even more, is involved in the internal parts of the computer, which is the semiconductor chips and all. Okay, so Microsoft chips and Intel, they developing the semiconductors and equipment. Now, but we generally students are more involved in the three areas, which is software development area, the service area, and IT service enabled area. Now we see what are available in these in these areas. Okay, so in software development, what do they do in the software development? Some applications in the software development. The first one is the front end development, which is the client server end. Okay, so when you had applied for your admission, you would have input your details in the web page. Okay, so that is your front end. Whatever details, that is your user interactive pages. Okay, you have companies which develop only the front end, and then you have companies that work only with the back end, that is storing of data that you have input in your front end. Okay, and then there is another company which is a full stack developer. You can become a full stack developer, which involves both in the development of the front end and the back end. Okay, then you have the data scientists which deal with mathematics, statistics, machine learning, and computer science. So this is basically this type of application is developed basically for analyzing and interpreting data, and this is one of the hot areas in the industry now, and it is done for decision making. Okay, and then you have the mobile development. Whatever application was developed in for a PC has to be reviewed also in a mobile. So the cross-platform development that is dealt with in mobile development. And then you have the software tools development, which is the integrated IDE, integrated development environment, where you have the tools that are used for coding. Okay, for development of an application. It makes the coding simpler, designing simpler. So you have IDE tools for environments, for languages, cloud, and so many services. Okay, so those type of tools are also one area of the development. The next one is the security software development. This is another very hot area that is being used. Okay, it develops software for prevent the data threats, then for hackers, spyware, for addresses and all that. Okay, so to prevent the data from being lost and to secure your data. Okay, so such type of software, firewalls and all that are developed come under the security software development. And then you have the video game development. Okay, so that is more of action. Okay, action, graphics involved. Okay, and then you have the embedded system development. Now all appliances become smart appliances because of this small application that is kept in all appliances. Okay, so an AC becomes a smart AC, TV smart TV, cars, everything becomes smarter only because
of the small application that is embedded within the mechanical devices. So this is about the software development area that is available. The next one is the IT services. Okay. Now, cloud service is one important service that is ruling the IT industry, and it is basically hiring of hardware and software to reduce costs in a very big in the companies. Okay, and then voice over internet protocols. You must have come across many call centers. Okay, in your mobile they call you up and give advertisements about the companies and what you have to do to the company and all that, and messages that you receive. Okay, in your phone, all that come under this service, IT service. And then you have the network security. Okay, so the network security can be program development, and it can also be a service that is provided. Instead of buying the software, you can hire the network security services. And then you have the backup solutions to protect or store your data. And again, cloud services help in a very large level in this backup solution. Then you have troubleshooting and technical support. Earlier, when a computer was, you have a problem in your computer, what happens is you have to call the engineer to update it. But you see that you have updates now. The updates are made to rectify the troubles, and that is troubleshooting. So even you have services for troubleshooting. You can call the company, and they will be able to and then you have the IT enabled services. Now, the IT services is the companies that provide the service. Now, the IT enabled services is the through internet you're able to get the help of the services. Okay. So some of the areas of the IT enabled services are you have the customer care, healthcare, banking, insurance, telecommunication, telemarketing, and all that. Now, what are the services that they provide? They provide call center services, medical transmission, and then biotechnological research, and insurance claim, payroll, credit, card processing, and all that you see in the screen comes under the services that are being provided by the information technology enabled services. Okay, so these are the three main areas that any person that is a complete computer student would like to enter into. But the first one, development will be your priority as well, but the other services are also available. Okay, so now this is a brief introduction about what is the IT industry, what comprises of the IT industry. Now coming to the competency. What is competency? It is a measure with which you define your strength. It is a measure with which you define your strength, your knowledge, your ability, your skill. All that is measured. Okay. Only then you'll know how you can compete with the others in the IT industry. Okay. It consists of a number of factors for the success of your life in the IT industry. Okay. Now, before we go into the IT competencies of the IT industry, you have to understand that there are core competencies. Okay, so that is something that we have. It is not only the skills that you need to enter into the IT industry. It is not only your knowledge or your logical thinking or your creative thinking that fetches your job. But other than that, that is the first set of competencies, which is called as a core competency, and that this is common for any industry any industry. Okay, so that is your core competencies, and they have to be distinct. You have to be a distinct person. That is, what you possess should not be with the others. Okay, so they have to be distinct, and that is, it can
You should prove that you can do better than others and you have a competitive advantage in the industry. Yeah. And each character should be a positive character for you to gain success. And another main thing is it should be in such a way that core competency should be in such a way that it cannot be duplicated. When you have such competencies, you will see new opportunities. You keep growing. You can see opportunities in your career. Okay, so now this core competency was first introduced in 1990. Okay, and it is one of the most powerful way to prevail, and it helps you to adapt quickly to changing opportunities. It helps you to stand out in any job market. Okay, so this is it is not just a theory; it is existing and it keeps evolving. When the industry grows, the competencies also are expected more. Now, the key attributes that you need within you, core attributes that you need within you, is the analytical ability, problem solving ability, decision making ability, and then your communication skills, interpersonal relationships, cultural competency, and business acumen. So these are the key attributes of your that should be within you. And then the key attributes to be developed for the market. Okay, what are the key attributes that you have to? You have to have a superior value in the market. Okay, when you have a superior market, you are hired immediately. Yeah. And then your potential should be wide. You have to have a wide potential of the market. And of course, not easy to replicate in the market. Okay, so this is the core competencies of any industry. What you have to possess of any industry. Now, competencies of the IT professionals. What are the competencies of the IT professionals? What should you possess when you become an IT professional? Okay, for that you have a standard of competency, which is called as a specification of competency standards. It is defined like any standard for a company, ISO standards and maturity model standards for a company. Same way, competency standards for any employee, okay, employee to be or employee also have to possess. And these standards are defined based on the skill, knowledge, and attributes. And next thing is it has to be a quantitative and qualitative. That is when you enter into the when you go for an interview and they ask you how many languages. I mean, how many languages in the computer that you know. You can say 4 languages and mention 4 languages. But if they ask you a question in that, okay, so you have the quantity, you have 4 languages in your hand. But if they ask you a question and you're not able to answer any one, then you don't have the quality. So quantitative is not only important. If there is another person who says he knows only 2 languages or 1 language and very confident about that 1 language, naturally that person will be hired. So therefore you have to choose an area. That is why we say specialization of an area. You have to choose an area where, because you are freshers, so they do not expect experience from you in every area. Okay, so when they hire, they will know how much you know in that area that you have specialized. So the main competency of an IT professional to get into the IT industry will be your quality and of course your quantitative specifications. Okay, so some of the attributes of an IT professional, adaptability. That is a very important attribute. You have to adapt to the changes of the IT industry. It is always changing. You have to keep updating yourself in the IT industry, and then meet with the competing demands of the IT industry. And you have to be able to accept your delays, whatever delays that are in the IT industry. Be flexible with the work. You cannot say, you cannot shun out your responsibilities by giving any excuses because IT industry is one area where they demand everything from you, from time to whatever you have to provide to them. Okay, your knowledge and everything. Time is also one important area that important factor
that is demanded of the IT industry. Then the next one is your dependability. Okay, so you should be a person whom you can be dependent on. That is a very important concept of IT professional. You must take responsibility of your actions. Keep your commitments. Okay, and if you have to work, I told you time, long hours of work. Complete task on a time. Given time restriction is very important. Given a time, if you finish it even before that, that is you will be appreciated. But if you take more time, you are sacked. And then take responsibility for work you have done. Then shrink from responsibilities can be counted on when times are tough. So that is a very important character that you should have. You should not be afraid of what comes your way. You have to be in a position to face it. You need to be the only champion of your excel in every way. That means excel in every way. You stand out. Okay, and it's compatible working alone on a tough assignment. Whatever is given to you, you have to take it as a challenge to face it. So these are the dependencies of the IT professional. Ethics, not only knowledge but behavior also counts. Okay, you might be however big you are, however knowledge you have, the ethics are very important. How you treat, okay, because this ethics is more important for a teamwork. And IT is not a standalone job. You don't prove yourself. You have to prove as a team. As in any sport, an IT professional has to prove as a team. And when you have to take leadership, when you are in a lower position, you have to be in a very obliging way to come up in life. Therefore, the ethics of an IT professional is very important. You have to keep people life, keep commitments, inspire and trust of others, then work with integrity and ethically, uphold organizational views. That is important. You should not give up your organization wherever you go. Now you are in the DG Vaishnav College. You anywhere you stand as a student of the DG Vaishnav College. Therefore, you have to prove your ethical value of the college. Okay, is widely trusted, is seen as a direct, truthful individual, and then of course the others keep confidence, admit mistakes, has integrity, does not misinterpret himself for personal gains. Then professionalism approaches. If you don't know, you must be in a position to approach others, react well under pressure, treat others with respect and consider regardless of status or position, does not become defensive or irritated when times are tough, is considered mature, can handle stress. Okay, all these are some of the repeated attributes in other concepts also. Okay, so is a setting influence in a crisis, uses diplomacy and tact. Okay, so these are all behavioral attributes of an IT professional. Teamwork. Okay, if you have the ethics and the professionalism, teamwork, you will be able to balance your teamwork and exhibit objectivity and openness to other views. See, building up a team is very difficult, but breaking a team, it doesn't need any ethics. Okay, so if you lose your ethics and you can be a person who can break your team, but that is not what is required in your IT department. Okay, contributes to building a positive team spirit. Put success of team above own interest. That is more important. More than your success, you have to take this. That is teamwork. You have to say this also apply. All these teamwork also apply for your games, right? So the same concept holds good for an IT industry also. Able to build morale and group commitment, support everyone's effort to succeed, can be a candid with peers. With your peer group, you have to be a very good person. Be someone whom you can be looked up to, be someone who can be confidential with you, okay, and can find common grounds and represent his her own interests and yet be fair to others. Okay, so that is balancing between your team and the individual. Okay, then creative problem solving. This is one important area, but it is not only the one important area. That's what the core competencies tell us. Okay, so creative problem solving.
uses logic is the main strength of any IT department. So if you develop your logical skills, creative skills, then you can surely excel in the IT department. You are able to see hidden problems, excellent at honest analysis, and then to come up with new and unique ideas. Okay, easily makes connections among previously unrelated notions. See, finding errors, solving errors, solving problems is very important. Okay, so creativity, solving everything comes under this attribute. Time management, that is very important. Okay, so time management is that is one important area in the IT industry. You have to see that you complete on time. You are in par with whatever activity is done in the department. Value time, concentrate is the effect on more important priorities. Get more done in less time than others. That makes you stand out. If your ma'am gives you an assignment or some work to do, and in the lab, and if you do it first, you're appreciated, right? The same holds good in the IT department. Able to make quick decisions, okay? That is smartness. And multiple activities. Okay, you have to be a jack of all. Okay, then technical skills. Jack of all is important, but master of none is not important. It's not a good character. Okay, so therefore you have to see that the jack of all and not a master of none. The technical skills, access own strength and weakness. Okay, pursue training and development. You have to keep on in IT industry. You have to keep on doing some certification to be in par with the technology. Strives to continuously build knowledge and share expertise with others. Okay, so that is one sharing expertise with others is one very important character which will help you to grow even in while the study. If you hide your knowledge, you cannot grow. You try to expose it to your friends, try to teach them, try to solve the problem. You will be the person who is growing, and you will help others grow also. So that is one important uh, concept of technical skills. Then motivation. You have to be a motive. You have to be motivated, and you have to motivate others. Okay. Set and achieve challenging goals. Demonstrate persistence and overcome obstacles. Measure stress against standards of excellence. Take calculated risks to accomplish goals. So you have to have motivation. When you take steps to when you take risks. Okay, only when you take risk you can achieve. Okay, so when you want to explore a new area, you have to take the risk of exploring it. But surely your effort will pay way. Okay, so these are some of the technical. So to sum up the three C's I told you, what are the functional and competencies areas of this specification is in the this is a sum up of what we have seen the attributes that we have seen. Okay, in the software product and services, you have to have strategic management, project management, architecture, information security, design development. All these will meet the attributes that you have that we have specified earlier. Communication and information services, you need the knowledge on network infrastructure, then the product and service life cycle, the customer relationship management, strategic and general management. Okay, so this is because it is communication, you need customer relationship management. Operation and support, when it is operation and support, you have to be very strong in your core skills. And then your application support, your strength in all the areas is very important. When you are supporting another IT, another person, okay, message. See, if I don't know the program, I cannot help others, right? So that is what operations is support. That is what your strength should be in the operations and support, managing support, network support, security support. In all these areas, your strength is needed. Okay, so this is the sum up actually. Technical competencies,
for rapid changes in and advancements, management competencies for competitive positions, leadership competencies, your self-leading, leading teams, and leading the business. Okay, for all this, you have to have your leadership competencies and behavioral competencies, which is your adaptability and all that, the behavioral portions, ethical, and all that should be present. So these are the IT related competencies of that is needed. Okay, specifications that is needed. Now, how is this? So we have seen what is the industry, IT industry. We have seen what is the core competency, and we have seen what is the competencies of the IT department. Okay, now these are separate. Now, how does it apply for us? How can you evaluate it for us? Okay, for that we have two tools that we are going to focus on. One is the competency matrix, and the other one is the competency mapping, and the other one is the skill matrix. Okay. Now, in the competency matrix, what you do is first you see why it is needed. Okay, it is needed for the continuous change of the IT, the evolving IT industry. Okay, so to know where you stand in the IT. So we saw what are the characters in the competency. When you map it with the improvement or the evolving IT industry, you will understand where you stand. Okay, so that is what is called as competency mapping. Mapping yourself with the with the competencies of the industry. Mapping your competency with the competencies of the industry. That is the way of assessing and identifying what is your competency. Is the competency mapping. Okay, why do you need it? Because it finds the gap where you're lacking. It finds the gap and helps you to improve in that area. So need of the competency is in 2017 this competency mapping was defined, and they found in the report they found that 6 out of the 10 employees were aware of the job expectations. When you are given a job, you enter into a job, but when you enter into a job, if you are not able to excel, then another person will oversee you, right? So therefore, you have to know where you stand before you enter a job, and you have to know how you have to increase yourself. So that is the need for competency, because many of them are not aware of what they are going to expect in the industry. And 41% of them agree that the job description does not match. Job but they don't know anything in that. So, for example, the campus interview, when I used to go for corporate training, I see that many of the mechanical, civil engineers joining IT industry. So it will be if they have the mindset to prove themselves, and naturally they given that opportunity they can excel. But if they don't have the competency, they don't know how to face this, then they will be in the wrong position, right? So that is what they don't. You end up in a position. For example, let us suppose you are getting an IT service and you don't know anything. You don't have the core abilities. Then what happens? You will not be able to excel. Okay, so that is the job description does not match the work that is assigned to them. And changing global business ecosystem, you have to be robust. You have to be a person who will be able to change the system. High performing employees. Okay, you have to be a person who is. It will help you to be a person who is a high performing employee. Okay, then the benefits of the competency mapping will be it helps to understand organization's expectations and to make better decisions and work more productively, to gain new skills through training and development workshops, in identifying as a leader and manager, to be more aligned towards organizational standards. It provides a pathway to, this is a more important point, it provides a pathway to reskill and upskill themselves of various technologies. So where you look, if I want to join Infosys, if
I want to join Tata Consultancy, then I have to understand what is needed of them, and accordingly reskill or upskill my standards. The next tool that you can use is a skill matrix. See, when I want to know who is the person who has achieved the first mark, what will I do? I take all the marks, make it as a table, find the average, and identify who's the first, who's second, and so on. Same way, the skill matrix either helps you to understand how low your value is when related to the technological expectations, or it will help you to understand where you stand among your peers. Okay, among your of course, in the if you are an employee, among the employees you can do, but here also you can apply the standard. You can use a skill matrix to identify what are the disabilities where you are lacking. Okay, and improve it accordingly using training and workshops and many. There are so many ways. In the net is that you need not go. Earlier we have to go to centers to learn, but now it is not like that. Everything is available in the YouTube, and you can easily learn. So, what is a skill matrix? A skill matrix is a tool used to assess skills. It is the same as the competency matrix, but competency matrix maps with industries, with organizations. Wherever you want to go, you can map yourself with the industry, and you can identify where you are, where your position is. Okay, but in the skill matrix, it helps you to assess yourself individually. Okay, it helps to identify comprehensive skill set, experience level, and general competence. Self evaluation on performance and training on relevant skills can give better edge over the others. The aim of creating this matrix is to make sure that you have the right job to increase productivity and Uh, work quality. It will help you to assess the skill gap and also identify your current workforce and its capabilities. So this is an example of your matrix. So you have many people. So instead of now you are not an employee, you can frame your skill matrix with your peer group, and whatever competencies like communication, leadership, creativity, like that you can have it as your column values, and you can give scores to yourself. How much you score in each competency, and have a total of that, and you can define who is more capable. Now, let us suppose you have just joined the PCA department. So your class in charge. How will she choose your leader? Naturally, the person who has got the first mark, okay, who has got the highest mark. First year, we will choose like that. We choose the person who has obtained the highest score. But then you have in the on the run, you see that certain students have more leadership qualities, are able to have control over the class, are able to deliver bridge between the students and the staff. Okay, so when naturally your tutor will identify such people, and she will be happy to have that person as a leader. She will replace the person. So the person who was the topper will be replaced by the person who has more competence in leadership, who has more competence in being a representative. Okay, so in this small role as a representative, if so much of competencies work, how much will these competencies work to secure your place in the IT industry? That is very important. Okay, so for that you have to keep assessing yourself, not on enala mudila. That is not the way. I'm not able to do this, but I can do it. So you have to increase yourself. Okay, you should see that you develop your skill to achieve it. Okay, there is nothing that cannot be done. Like you might be slow. The hare and the tortoise example is not to say that you have to be slow, but the more important moral value is you should be steady in your growth. If you are steady and if you are slow, also you can achieve. That is more important. So therefore, these tools help you to analyze yourself, identify what you are,
and help you to develop a more better perspective for the IT industry. Okay, and this skill matrix can be a single table for yourself, for the individual, or it can be a two-dimensional table for a group of people. Okay, so anyway, if you have it as a two-dimensional matrix, you can identify where you stand. And if you have it as a single matrix, you will identify what you are and how you should become. That is also important. It is not necessary that you have to always compete with others. You can always think higher to achieve. Okay, so that can be also achieved using the skill matrix. So this is the difference between the skill matrix and the competency matrix. Evaluate skill only. Competency matrix evaluates skills, behavior, and attributes. This is used for management level. This is used for operational level, and it is a skill matrix is a subgroup of the competency matrix. Competency matrix utilizes both the core and the skills. Therefore, it gives a more correct picture of you in the industry. Skill matrix gives you a picture of you within your peer group. Okay, do you understand? I hope you understand what I'm trying to say. Okay, so this is the difference, and the conclusion is in the changing world of the IT industry, the skills are expected more. Okay, dynamic and skilled workforces are expected. So, equipping ourselves, uh, uplifting ourselves is very important, and this is needed for our future planning. Okay, for the planning, for what you're planning to be in the IT industry. So it may be the first step only that you have taken into the PCA department, into the computer world. Okay, now you are a computer student means that your specialization is going to be in computer. So this is the first step. You have 3 more years. In these 3 more years, what you have to do, your aim will be to enter an IT industry, and what you have to do is not to be done in the last year. Maybe you can achieve in the last year, but you cannot achieve excellently. Okay, Rome cannot be built in one day. So you cannot develop yourself in one year. Maybe you can, but it is not advisable. A gradual way of developing yourself, understanding what is the IT industry, what is the expectations of you in the IT industry, what is your expectations of the IT industry, and grooming yourself to face the IT industry is very important in life. Very important to achieve yourself as a professional in that industry. Okay, so this is a conclusion. So I hope I would have reached many of them. It is a motivational speech to uh, mold yourself. Don't be lagging in anything. Whatever comes your way, try to use it. And all the best to everyone. And I thank the management, the principal, Dr. Sanjay Babu, the HOD, Dr. Angir Khani, and the staff of the department for giving this opportunity to address such blooming engineers, computer engineers. Thank you. Thank you, ma'am, for your empirical speech about the latest IT technology, IT services, and about the IT. It is truly an honor that we can learn from your experience and insights. Thank you, ma'am. And students can go for break. Sir. And assemble at 10:45. Students wait. Students alone.
இல்லடா செஷன் 2 சைன் போட்டாங்க. ஸ்டூடெண்ட் 11 o'clock திருப்பி இங்க வந்து 11:10 11 இப்போ 11 o'clock ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி.
கேமரா விடுறா கேமரா மடிச்சு ஏய் சேஷா போய் சாப்பிட்டோம் அடுத்த மாசத்துல அடுத்த மாசத்துல ஹர்ஷா எங்க மிஸ்டேக்கா அது வாரத்துக்குள்ள கண்ணெல்லாம் ட்ரை ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம்
விஷுவல் ஓகே. எனக்கு என்ன பண்ண டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்னோட பிக்சர் இருக்கு பத்தி என்னோட இண்டிவிஜுவலாக அப்படியே இருக்கோம். கீழே வந்து அவர் சொல்லிட்டு போட்டு உங்க பேர் அதாவது என் பேர் டீடைல்ஸ் நம்ம காலேஜில் இருக்கேன். நீங்கள் நெட்ஒர்க் இஷ்யூ ஒரே ஒரு இன்டர்நெட் தான். நீங்கள் டக்கு பண்ணு நான் போய் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துறேன். அதெல்லாம் கேட்டா உன் காலேஜ் அதெல்லாம் போட முடியாது. ஜஸ்ட் உன் பேரு ஃபோட்டோ வேணாம் போடலாம். அது வந்து ஃபோட்டோஸ் வேணுமே. உன் ஃபோட்டோ வந்து உன் டாக்குமெண்ட் அதை அந்த பேஜில் வந்து நீ ஆட் பண்ணிக்கோ உங்களோட கம்ப்யூட்டரில். நான் அக்ஷயா தான் ஸ்க்ரீன் அக்ஷயாவது வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று பார்த்தியா அக்ஷயாவோட ஃபோட்டோ வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் அவள் தனியாக இருப்பா பார்த்தியா கேண்டிட் பிக்சர். அந்த கேண்டிட் பிக்சர் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோ. ஸ்ரீனியோட பிக்சர் வந்து என்கிட்ட இல்லை. நான் கால் பண்ணுறேன். இல்லை நீ கால் பண்ணி கேட்குறியா? அவன் இன்ஸ்டாவில் ஏதாவது போட்டிருக்காளா இருந்தா அவள் தனியாக இருந்தால் அந்த பிக் வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம். ஆஹா என் பேஜுக்கு மேலே டெலிட்னு ஆப்ஷன் இருக்கு. அது பக்கத்தில் டூப்ளிகேட்னு டூப்ளிகேட் இப்போ என் பிக்சர் அதான் டூப்ளிகேட் பண்ண பேஜில் என் பிக்சரு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இல்லை நீ வந்து அந்த பேஜை ஃபுல்லாகவே ஒயிட்டாக மாட்டேன். மாதிரியா? ஓகே. இப்போ என்னன்னா லெஃப்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதில் போயிட்டு பேஜோட சென்டரில் வந்து அவர் டீம்னு சொல்லிட்டு போட்டு அலைன்மெண்ட் வந்து பொசிஷன் கொஞ்சம் டாப்லேயே வை. கீழே வந்து ஒரு 10 பிக்சர்ஸ் கிட்ட ஆட் பண்ணலாம். டாப்லேயே வை. ஓகே. அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் எலிமெண்ட் பண்ணி அவர் டீம்னு சொல்லிட்டு ஃபாண்ட் வந்து பாப்பின்ஸ் போல்டு. நார்மல் ஃபாண்ட் வந்து பாப்பின்ஸ் சர்ச் பண்ணு. பாப்பின்ஸ் கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்க போல்ட் ஆப்ஷனை ஆன் பண்ணு. இப்போ ஃபாண்ட் சைஸ் என்ன இருக்கு? ஓகே அது ஒரு 40 கிட்ட. இப்போ என்ன பண்ண? ஓகே இப்போ நல்லா இருக்கும். இப்போ என்னன்னா எலமெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு ஃப்ரேம் சர்க்கிள் ஃப்ரேம் ஒரு 1 2 ஒரு 5 ஆட் பண்ணி காட்டலாம். இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டல உன்னோட வைஃபை ஆன் பண்ணு. நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்டர்நெட் நான் ஒர்க் இருக்கிறேன். டாக்குமெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இது ஹாட்ஸ்பாட் கார்டுலையா இருக்கு இருக்கும். நீ போயிட்டு வைஃபை போயிட்டு ஹாட்ஸ்பாட் என் ஃபோன் எடுத்துக்கோ. ஃபோன் ஆன் ஆயிருக்கு 5G.
மோட்டோ G72 5Gன்னு இருக்கும். பாஸ்வேர்டு வந்து 1லேருந்து 8 வரைக்கும் இருக்கும். மோட்டோ ஜியா G72. அப்ப அந்த பொண்ணு யாரு விஷுவல் டிசைனர்? இவங்க இல்ல, இவங்க மட்டும் மேல பசங்க என்னன்னு அதான் யாரு? கேர்ள் தான் கரெக்டா வரும். புரியல. இந்த டாவர்லாம் நம்மலாம் வந்து பாரபட்ச பார்க்காம என்ன கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஆமா அது என்னமோ காட்டலாம். இந்த கலர் தான் இல்ல அது கேட்கலடா. எனக்கு ஆள் பத்தாரு ஆல் பசங்க டிண்டர்னு வந்து அதெல்லாம் ஆள் கேட்குது இல்ல எங்க இல்ல. இவர் அமைச்சிருக்க போட்டோ பாத்தீங்களா? 100% பியூர் கிறிஸ்டலைஸ்டு ஃபில்டர். MB MB/s அப்படிதான் இருக்கும். டேய் சம வாசா இருக்கும்டா. இவ்வளவு நேரம் அதுல தான் லைவ் ஸ்ட்ரீமே போயிருந்தது. அடப்பாவி, அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாத்து பார்த்தேன். ஆன் பண்ணிருக்கேன். இல்ல லைவ்ல அது பாத்து ஃபைனல் டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். இந்த கலைடா அவங்க இட்லி நான் ஃபுல்லா சாப்பிடல. வேணா சாப்பிடு. கை வைக்கலாம் பிரச்சனை இல்ல. இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துல அடுத்த போஸ்டர் ஒரே நிமிஷத்துல அடுத்த போஸ்டர் 1 ரன் போட்டுட்டோமா? 1 ரன் போடும் 1 ரன் போட்டுரும். யாருக்கு எந்த டேய் அதுலன்னா ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு. டேய் நல்ல லிஸ்ட் கேட்டு நிறைய பேர் அதுக்குதான் பாதி வந்துருவாங்க. 300 கிலோமீட்டர்டா, சும்மா இல்லடா. ஒரே ஸ்டெப் நடந்து போக மாட்டாங்க. நடுவுல இன்டர்வல் எடுப்பாங்க. அந்த ஸ்கூல்ல போறவங்க ஸ்கூல்ல அங்கெல்லாம் மாலை போட்டுருவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க. எப்படி பண்றேன்? நிறைய பேர் இல்ல ஆமா, ஏன்னா அவங்க வந்து யூ கான் see me, you can't hear me. நான் கூட ஜான் உனக்கு கொடுத்துடுவா. விஸ்வா கலை சாப்பிட்டால யாமினி வந்து சாப்பிட்டால மாடு
அவதான் சாப்பிட்டேன்றா. சரிண்ணா பைக் எடுத்துக்கோ. கேம் ஆடுறா போடா. கொஞ்ச நேரம் ஒன் ஆஃப் தான். ஓகே ஒன் ஆஃப் பரவாயில்ல, எனக்கு கூட ப்ராப்ளம். பெஸ்ட் சொல்லினா நானே ஏஞ்சி போயிட்டு இருப்பேன். அது எல்லாரும் ஹலோ கலை எடுத்து வைக்கிறேன் சொன்னேன். யார் சாப்பிட்டா? மிஸ்டர் யார் சாப்பிட்டா? பாடுறா. ஏய் அவங்க என்ன சாப்பிடுறா? ஏய் மச்சான் டேய் தேஷா தேஷா ஓமா நான் சொல்ல போறேன். ஏய் எடுத்துனோ எடுத்துனோ. இதெல்லாம் இதெல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் ஈக்குவல் இதெல்லாம் கேட்கலாம். மச்சான் இங்க பாடுறா. ஏய் இங்க பாடுறா கொஞ்சம். சிக்கன் கேட்டா மைக்ல பண்ண போறேன். சாப்பிடு. அண்ணே சாப்பிடுங்க. ஏன் இந்த மைக்ல பண்ற? ஏய் எனக்கு மாற பீஸே கிடைக்கல. பேசுறதுக்கு எல்லாம்
ஆதித்யா இங்க பாரு கரெக்டா ஸ்க்ரீன் எண்ட் பண்ணும்போது நீ தான் வந்திருக்க. டேய் என்னடா இது யாவும் டேய் அத ஆஃப் பண்ணா படுக்க வச்சிட்டேன். இல்ல இல்ல திருப்பி அந்த போன் கொண்டு போய் வைக்கணும்டா டேய் இவ்வளவுதான். ஹாஸ்பிடல் வைக்கணும்டா தலைவலிடா இருக்கு போன் தானே மேல இருக்கான் ஹாஸ்பிடல் ஏய் மைக் கொடுங்க. ஆக்சுவலி யூஎஸ்பி கூட பண்ணலாம், இன்னும் கிளாரிட்டியா வரும். ஆனா லேப்டாப் மச்சான் அவன் ஏமால கை இருக்கு சார்ஜ் கூட நிக்காது லேப்டாப் 2.5 hour நிக்கும். ஆனா ஸ்ட்ரீமிங்னால சைடுல நிக்குமா அவங்க இது பண்றதா செகண்டாக போய் ஏய் இவங்க அவங்க மைக் ஏய் நீ வா உங்களுக்கு வயசு இருக்காது சரி நீ எப்படி நான் நான் இந்த ஆங்கிள் பாக்குறேன். தெரியும் ஏய் பேக் பண்ணிட்டியா? இருட்டாயிடுச்சு. இப்போ வருது. இல்ல போஸ்டர் போயிட்டு இருக்கு. அவன் மாட்டிருக்கான். டச் பண்றவா அப்புறம் நம்ம மூஞ்சி இது வந்து டிஸ்பிளே கால் அங்க இருக்கிறான் பாரு உடனே எப்ப கேட்கலாம் நான் ஓடுங்க அது அப்படிதான் இல்ல ஓபிஎஸ்ல வந்து என்னடா ஓபிஎஸ்ல பேனர் வந்து செஷன் காட்டுறான். இப்போ வெப்கேம் மாத்திருக்கேன். வெப்கேம்னா இது கிடையாதா? போன் தான்.
பேனர் தான் ஓடணுமா? ஏய் ஆக்சுவலா நீ கேமரா ஓபன் பண்ணி தான் ஸ்ட்ரீம் ஆகும். சீன் தானே பேனர் அது. பேனர் அதான் அதான் சீன். தமிழே ப்ரோ எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. செட் பண்ணியா? நம்ம வெப்காம் கொடுத்தோம்னா ஸ்ட்ரீம் ஓப்பன் ஆயிடுமா? சரிங்களா? ஸோ ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீ வந்து கேமரா ஓப்பன் பண்ணினா ஸோ அங்கே போய் வர அதனால வெறும் இருக்காங்க அவனுக்கு சொல்கிறேன். இந்த கேமரா வந்து இந்த கேமரா
I now request our HOD ma'am to facilitate our chief guest with certificate. Thank you, ma'am. சொல்லு சொல்லு அப்படியே அப்படியே என்ன என்ன வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணாரு Good morning to all the dignitaries, esteemed faculty members, and the vibrant newcomers. I welcome every one of you to the second session of Day 3 of the Deekshara 2023 Student Induction Program. I'm Yamini of 3rd BCA, and it's my pleasure to guide you through this exciting day of guidance and opportunity. Today marks the beginning of a transformative journey as you step into the halls of knowledge and embark on a path of growth and enlightenment. To begin the session, I would like to Head of the Department, Dr. A. Amyakari ma'am, to formally address the gathering. Over to you, ma'am. So it's again good morning. So you all had your what to tell brunch. Hmm? Good morning. No, Patame liye. Good morning. Okay, okay, good, good. So I would like to welcome Mr. Pradhan Vijay Kumar. He is the CEO of Zero to Infinite. Okay. He is not coming. We have started the association last year itself with Mr. Pradhan. So he actually conducted a workshop, hands-on workshop on ethical hacking. Okay, so we got a very good reviews from your seniors. So that's why. So we are very what is it? We want Vijay Pradhan to come again. So that's why we have invited him. Welcome you, Pradhan. And so actually, I want to tell you one more thing. Your seniors now, second years, now they are in third years. Around seven of them, no? Yeah. Seven of them are doing internship in this company. Okay, Zero to Infinite. So and they are actually doing in ethical hacking only. Okay, cyber security. So that's very good of him. And he'll be again selecting for your, we'll be conducting an hands-on workshop for second years also, and for you also will be here next year. Uh, he'll be selecting, and hopefully he'll select from second years also for internship. Okay, so that is very good of him because no company after this post-COVID, no company is willing to have any give internship or live projects. But it was very good of Pradhan to give internship for our students, and they are also placed now. Okay, and he's going to do ethical hacking certificate course for first MSc IT. So around for 30 hours, he's going to do that. And as I told you, we will also have a hands-on workshop. Okay. So I once again, so this is not today's association with Pradhan, and this has to continue in future also, Pradhan. So I welcome Pradhan for this session and kindly utilize. If you have any doubts, you can ask him. It is going to be not a technical as well as motivational session. So you can utilize the session. You can ask any queries, whatever you have about your career, and what you're going to do in either in cybersecurity or in other fields, whatever doubts you have, you can ask about your career. Because now itself you have to shape your career in which field you are interested. That field you have to start. Now itself you have to shape, and in that field you can show interest and you can study more in depth in that field. Okay. So again, I welcome. Thank you. Thank you, ma'am. Let's move forward with an introduction about our chief guest.
Today, we have the honor of hearing from our distinguished guest, Mr. Pradhan Vijayakumar sir. Mr. Pradhan Vijayakumar is the founder of Zero to Infinite. Zero to Infinite is the leading cybersecurity and training company in India that provides EC Council certification and cybersecurity services. This is leading training and placement company in Chennai, managed by IT veterans with more than a decade of experience in leading MNC companies. They are known for the practical approach to training that enables students to gain real-time exposure to competitive technologies. I request our HOD ma'am to felicitate our chief guest. Thank you, ma'am. Now, I would like our chief guest, Mr. Pradhan Vijayakumar sir, to enlighten the gathering. Over to you, sir. Good morning, students. So the time is 11:30. So myself, Pradhan Vijay, founder of Zero to Infinite. Zero to Infinite is primarily based on cybersecurity training services and placements. We have trained more than 1,000 students. And யாருக்காவது தமிழ் தெரியுமா இருக்குமா? தமிழ் தெரியாதா? தெரியல நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல பார்க்குறேன். ஏன்னா தமிழ்ல சொன்னதான் வந்து நிறைய பேர் ரீச் ஆகுது, ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே டைவெர்ட் ஆகாம இருக்கீங்க. ஸோ அதனால வந்து தமிழ்லேயே கம்மி பண்றேன். யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியல கூட வந்து நான் இங்கிலீஷ்லேயே கம்மி பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னை பத்தி நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? என் லைஃப்ல இருந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், மோஸ்ட்லி டவுன்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஆனா வந்து ஒரு சடன் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அது டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் ஆச்சு, தலைக்கீழா ஆச்சு அப்படின்றத வந்து சொல்றேன். அதாவது நான் காலேஜ் படிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் செகண்ட் இயர்ல இருந்து ஒரு லாஸ்ட் 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன். அகாடமிக்ஸா இருக்கட்டும் எதுவும் இருந்தாலும் சரி. பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 to ஒரு 7 இயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரம் வந்து அப்படியே டோட்டலா தலைக்கீழ மாறிச்சு. ஓகே, ஸோ அதை நான் என்ன மாதிரிலாம் வந்து நான் டிஃபிகல்டிஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணேன். டிஃபிகல்டிஸ்னா நான் வந்து அப்படியே விடலை. ஓகேங்களா? ஸோ அஸ் லைக் கோ அப்படின்ற மாதிரி இல்லை டவுன் ஆகிறதுக்கு. பட் ஆனால் சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லாரோட லைஃப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சம் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. பட் ஆனால் அதுல இருந்து எப்படி வரீங்க, வெளியில வரீங்க அப்படின்றதான் வந்து இங்கே எல்லாருக்குமே லைஃப் வந்து இப்படியே க்ரோத்தாவே இருந்துச்சுன்னா வந்து யூ கைஸ் ஆர் பிளஸ்ட். ஓகே, ஸோ அப்படி டவுனா இருந்துச்சுன்னா நீங்க எப்படிலாம் சமாளிக்கலாம், நான் என்ன மாதிரிலாம் சமாளிச்சேன் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ நான் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஓகே, ஸோ ஸ்டடீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நான் இன்ஜினியரிங் வந்து 2012 அந்த டைம்ல முடிச்சேன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நான் பிஇ ஆக்சுவலாக நான் பிஇ ஜேபிஆர் குரூப்ஸ். ஓகே, அங்க பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரியர்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி வந்து சம்திங் இருக்கும். பட் ஆனால் நான் செகண்ட் இயர் வரும்போது தேர்ட் செம்ல இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நேம் ஆஃப் த எக்ஸாம்ல ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதாவது உங்களுக்கு மார்க் ஷீட் புக்லெட் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதுல கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த எக்ஸாமினர்னு ஒன்று இருக்கும். அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நேம் ஆஃப் த எக்ஸாமினர்ல கரெக்ஷன் பண்றாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கரெக்ஷன்ஸ் பண்றதை இன்விஜிலேட் பண்றவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த எக்ஸாமினர். ஓகே, அவங்க சைன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என்னோட சைனை போட்டேன். அது வந்து என்ன ரிசல்ட் என்ன இம்பாக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மேல் பிராக்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. சம்திங் நீங்க வேற ஏதோ கோட் இது பண்ண மாதிரி இருக்கு, ஸோ அதனால வந்து இது வந்து மேல் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க, வித் அண்ட் ரிசல்ட் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ யூஸ்வலா வந்து ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது அரியர் விழுவும், அதுவுமே நான் ரீவர்ஷன் போடும்போது வந்து கிளியர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஆனா இந்த வாட்டி எனக்கு ரிசல்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னா 6 சப்ஜெக்ட் 5 சப்ஜெக்ட் கேரி அப்படின்ற மாதிரி ரிசல்ட் தலையில வந்துச்சு. டோட்டல் அப்சைட் டவுன் வந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, அனாலிஸ்டி ரீவலேஷன் பத்தி தான் அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க வந்து ரீவலேஷன் பண்ணனாலே வந்து கிளியர் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செமஸ்டர்ல வந்து அவனும் இதே 5 சப்ஜெக்ட் அரியர் வச்சு ரீவலேஷன் போட்டு 5மே கிளியர் பண்ணலாம். ரீவலேஷன்
ஓகேங்களா, அந்த மாதிரிலாம் இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ அப்படி சொல்லும்போது வந்து நானும் நல்லா தான் எழுதியிருந்தேன். அதனால வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்து நான் வந்து ரீவலேஷன் அப்ளை பண்ணேன். பட் ஆனா ரீவலேஷன் ரிசல்ட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் கூட வச்சிருந்தாங்களா அப்படியே வந்துருச்சு. ரீவலேஷன் ரிசல்ட் வந்ததே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ வந்திருக்குன்னா, ஃபோர்த் செம்மோட ப்ராக்டிக்கல் டேட்ஸ் வந்து பண்றதுக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ப்ராக்டிகல் ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஒரு 10 டேஸ் முன்னாடி வந்து எனக்கு வந்துச்சு. ஓகே, ஏன்னா ஆல்ரெடி மால் ப்ராக்டிஸ் நான் போயிட்டு இது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன். அதுவே ஒரு 1 மந்த் டிலே ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீவலேஷன் போட்டு அந்த ரிசல்ட் வரது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த செம்மோட ப்ராக்டிகல் டேட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ என்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி அலைன் பண்ணி இந்த டைம்ல இது படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே இயர்ஸ் காலேஜ் முடிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 இயர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்ல இருந்தேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா உனக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சுடா, இந்த மாதிரி ஏன் இப்படி ஆயிட்டேன்னு தெரியல அப்படின்னாங்க. பட் ஆனா என் மைண்ட்ல வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகமாயிடுச்சு. நீங்களே வந்து இருக்கீங்க, நீங்க நல்லா படிச்சு நீங்க எழுதி மார்க் வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு டிப்ரெஸ்டா இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனா எங்க ஃபேமிலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்த ஃபேமிலி. ஓகேங்களா, ஸோ அவங்க என் பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்ப பாரு, என் அம்மாவோட பிறந்தவங்க வந்து ஒரு 4 மெம்பர்ஸ். ஓகேங்களா, அதுல வந்து தம்பியை விட தம்பி தம்பி தவிர மீதி எல்லாமே வந்து ஒரு தம்பி, மீதி எல்லாமே கேர்ள்ஸ் தான். ஓகேங்களா, இவங்க எல்லாமே மேரிட் ஆனதுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அப்ராட், எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க. என் அப்பா மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பேக்ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ என் சித்தப்பாலாம் வந்து என்கிட்ட என்ன சொல்லுவாருன்னா, சித்தப்பான்றது அதுல ஒரு சிஸ்டர்ஸோட ஒரு ஹஸ்பண்ட். அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய கம்பெனில வந்து ஒரு ஹெட்டா இருக்காரு லண்டன்ல. செலக்ட் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி. செலக்ட் இப்போ வந்து மெக்கானிக்கா, அது வந்து டிஃபென்ஸ் பேஸ் கம்பெனி. ஓகேங்களா, அவரே என்கிட்ட என்ன சொல்லுவாரு, அவர் நல்லா ரன் பண்றாரு. அவரே என்கிட்ட என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஆஹ் உங்க அம்மாவோட பிறந்தது வந்து ஒரு 3 பேர் இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து நான் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கேன், உங்க பெரியப்பாவும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்காரு. பட் ஆனா இதுல யார் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் பார்த்தோன்னா உங்க அப்பா தான். ஏன்னா வந்து என் அப்பாவோட பிறந்தது வந்து 10 பேர், 9 பேர் மொத்தம். அதுல வந்து எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என் அப்பா தான் வந்து ஏர்ன் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து என் அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பிசினஸ்ல இருந்து கொண்டு வந்தது தான். அந்த பிசினஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னா, அந்த காலத்துல காமராஜ் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது பண்ணுவாங்க, சம்திங் வந்து அந்த லாட்டரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இதுல வந்து யார் வந்து இவங்களுக்கு போட் கட்டி கொடுத்தா யாரால வந்து இது பண்ண முடியும், லோனை வந்து ரீபே பண்ண முடியுன்ற மாதிரி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க, லாட்டரி மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதுல வந்து எங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு போட் கிடைச்சது. அதுல இருந்து வந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அதுல இருந்து இன்னும் நிறைய இந்த படத்துல சரத்குமார் ஒரு படத்துல வரும் பாத்தீங்களா, நட்சத்திர தினம், அந்த மாதிரி தான் எங்க அப்பா சூரிய வம்சம் அந்த மாதிரி தான் வந்தாரு. ஓகே, ஸோ ஒரு போட்ல இருந்து வந்து அப்படியே 2, 3, 4 அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சிஸ்டர்ஸ்க்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஒரு மேரேஜ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சென்னையில வந்து ஒரு வீடு வாங்குற மாதிரி. ஓகேங்களா, ஸோ எல்லாருக்குமே அவர் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறமேட்டு சென்னையிலேயே வந்து வீடு வாங்கியிருக்காரு. ஸோ எங்கேயும் வந்து எங்கேயும் வந்து இன்ஜினியரிங் அப்போ படிக்க வைக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 lakh டொனேஷன்ஸ். ஓகே, அதுவும் ரொம்ப பெரிய காலேஜ்லாம் இல்ல. பட் ஆனா எனக்கு அப்பயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாச்சு. 5 lakh டொனேஷன்ஸ்லாம் இது பண்ணி என்னையும் படிக்க வச்சாரு. ஸோ எல்லாமே பண்ணாரு. ஸோ கூட பிறந்தவங்க கூட இருந்தவங்க எல்லாரோடையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க அப்பா தான் வந்து இதுவா இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. எங்க ஃபேமிலியில என்ன சொன்னாங்கன்னா, உனக்கு டிகிரி இல்லைனா கூட பரவாயில்ல. என் அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் வந்து பியூசி சம்திங் சொல்லுவோம். பியூசின்றது வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான். அது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இந்த பிசினஸ்ல வந்து வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால வந்துட்டாரு. ஓகே, என் அப்பா என்ன சொல்லுவாருன்னா, எங்க தாத்தா வந்து ரொம்ப ட்ரக்ஸ், அது தண்ணி குடிச்சு அந்த மாதிரி வந்து இதுவாகி அது வந்து இறந்துட்டாரு. அந்த டெத் பாடி எடுக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைக்காரங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, கடனை கொடுத்துட்டு வந்து பாடி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான சுச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறமேட்டு தான் யாரோ ஒருத்தர் வந்து 500 கொடுத்து இந்த இதை பத்தி வச்சுக்கோங்க, எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ரொம்ப டவுன் சுச்சுவேஷன்ல இருந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து இந்த பிசினஸ் ஒரு லக்கு தான். அந்த லக்ல கிடைச்ச அந்த போட்டை வச்சு எல்லாருமே மேனேஜ் பண்ணி ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல வந்தாரு. ஓகே, ஸோ எங்க வீட்டுல என்ன சொன்னாங்கன்னா, உனக்கு வந்து டிகிரி இல்ல அப்படின்னா வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப டவுனாலாம் ஆயிட்டு இருக்காது, வேற எதுவும் தாட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்காத, பிசினஸ் ஆரம்பிச்சுக்கணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு என் அப்பாவையும் காமிச்சான். ஆஹ் எங்க எங்க ஃபேமிலி அம்மா சைட்ல இருந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவோட growth கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அப்பாவோட growth வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷிங் அந்த சைட்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என் அப்பாவோட பேர் சொன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். எதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கம்மியான லிமிடெட் பீப்புள்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிசினஸ்ல வந்து நல்லா growth இருந்தாங்க. பிளஸ் ரொம்ப ஒரு டிசிப்ளின்டு பர்சன் அவரு. ஓகே, ரொம்ப டிசிப்ளின்டு பர்சனா எப்படின்னா என் தாத்தா நான் சொன்னல, என் தாத்தா வந்து ரொம்ப ட்ரக்ஸ் இந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணதுனால அப்படியே ஃபேமிலி எல்லாமே நடுத்தருல விட்டுட்டு ரொம்ப ஒஸ்டரா இது பண்ணாரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என் அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு. ரொம்ப இம்பாக்ட் ஆயிட்டு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா என் அப்பா வந்து ஒரு வாட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு தண்ணிலாம் அடிச்சது இல்லை. ஓகேங்களா, அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்
ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து என்கிட்ட சொல்லி காமிச்சுட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி அடிக்கிறது அந்த அந்த இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து தெருவிலே படுத்து கிடக்குறாங்க, ரொம்ப கேவலமான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம கொண்டு போய் விட்டுறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்லி எனக்கு காமிச்சதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு புரிதல் ஆயிடுச்சு. இப்போ யாரோ ஒரு பையனை கூப்பிட்டு வந்து நீங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா வந்து அவங்களால வந்து இருக்க முடியாது. பட் ஆனா அந்த ஒரு புரிதல் வந்து உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள வரணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுவாயிருக்கு, ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்படின்ற பசங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த ட்ரக்ஸ் தண்ணி இதெல்லாம் பண்ணனா சப்போஸ் அடிக்ட் ஆயிட்டேன்னா ரொம்ப இதுவா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி கூட இது பண்ணது இன்னைக்கு வரைக்குமே நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஒரு வாட்டி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்கோஹால் எதுவும் வந்து கன்சியூம் பண்ணதே கிடையாது, சிகரெட்ஸ் எதுவுமே பண்ணவும் கிடையாது. ஓகே, எதனாலனா வந்து என் அப்பா இந்த மாதிரி வந்து சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லி சொல்லி காமிப்பாங்க. அதாவது இதெல்லாம் பண்ணதுனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் அப்பா வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாரு, நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாரு. ஸோ அதுதான் வந்து இம்பாக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு சொன்னதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மைண்ட் தாட் போச்சு. ரொம்ப படிச்சுட்டு போயிட்டு நல்லா எழுதியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபெயில் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா டு பி வெரி ஃப்ராங்கா சொன்னா எனக்கு எல்லா தாட்ஸும் வந்துச்சு. அது மாதிரி எதுக்காக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துச்சு. பட் ஆனா வந்து ஃபேமிலி பிசினஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால வந்து ஒரு டிஸ்லைக் தட் ஒரு டேட் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அதுல இருந்து வெளில வந்துட்டேன். ஸோ உங்களுக்கும் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்ல ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போ சம்திங் வந்து உங்களுக்கு கூட பிறந்தவங்க தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து லைஃப் இருக்கு. நான் இன்னும் என்னோட டவுன் சைடை பத்திலாம் நான் சொல்ல நான் இன்னும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு எப்படி வந்து எனக்கு லைஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் மாறுச்சுன்றதை நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக செட் ஆகல. அண்ட் தென் திடீர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சுன்னா மூவி டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் மூவி ஃபீல்ட் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ சர்ச் பண்ணேன் இது வந்து யார் பெஸ்ட் டைரக்டிங் பெஸ்ட் மூவி இது சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க யாரு சென்னையில அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பாலு மகேந்திரான்னு ஒரு டேரக்டர் இருந்தாரு. அவரோட அகாடமில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாலா டேரக்டர் பாலா அண்ட் தென் நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல இருந்து தான் வந்தாங்க. வெற்றிமாறன் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நீங்க லிஸ்ட் எடுத்தீங்கனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபேமஸ் டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலு மகேந்திரோட அசிஸ்டன்ட் தான் வந்தாங்க. அங்க போயிட்டு வந்து ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன், போய் செக் பண்ணும்போது என்னோட பேண்ட்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 1 வீக் பிஃபோர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இப்போ வந்து அட்மிஷன்ஸ் க்ளோஸ் ஆச்சு, நீங்க வந்து அடுத்த இதுக்காக வெயிட் பண்ணணும், 6 months நீங்க வெயிட் பண்ணணும், அடுத்த பேட்சுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானா அதுக்கும் வெயிட் பண்ணணும், 4 months மேல வெயிட் பண்ணேன். என்னோட பேட் லக் என்னன்னு தெரியல, 2013 வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இறந்தே போயிட்டாரு. இறந்த உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரொம்ப டவுன் ஆயிட்டு சரி என்னதான் பண்றதுன்னு தெரியாம மறுபடியும் கொஞ்சம் அரியர்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டா படிக்க ஆரம்பிச்சேன். பிளஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் வந்து நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா ஐடி கம்பெனில வந்து டிகிரி இருந்தாலும் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் கேள்விப்பட்டேன். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் கொஞ்சம் படிச்சேன். பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரெகுலராகவும் போல அண்ட் தென் ஐ காட் அன் ஆக்சிடென்ட். ஸோ அதுவும் வந்து ஒழுங்கா இதுவாகல. தென் 2015 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ரீசன்ஸ்னால அந்த ரீசன்ஸ் நான் சொல்ல விரும்பல, ஏன்னா வந்து ஒரு இன்னும் 2 3 பேரை வந்து அவங்கள பத்தி சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்கள பத்தி எதுவும் சொல்ல விரும்பல. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஹேக்கிங் த்ரெட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துச்சு. எனக்கு பர்சனலா வந்து ஹேக்கிங் த்ரெட்ஸ் நிறையவே வர ஆரம்பிச்சது 2014 மிட்ல இருந்து 2015 எண்டு வரைக்கும். அதனால நான் என்ன பண்ணேன், நான் வந்து சரி ஃபாரன்சிக்ஸ் படிக்கலாம். அந்த மீன் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2012 இருந்து ஃபேமிலியோட பிசினஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் தான். அந்த போட் வர டைம்ல மட்டும் போயிட்டு நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு அந்த சேல்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு வரணும். அது என்னோட ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 days ஒன்ஸ் இல்லைன்னா 3 days ஒன்ஸ் தான் இருக்கும். ஏர்லி மார்னிங் போனோம்னா 2 o'clock to ஒரு போனோம்னா வந்து நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 8 o'clock வந்துடலாம், அவ்வளவுதான் இருக்கும். பட் ஆனா அதுக்கப்புறமேட்டுலாம் வந்து ஃப்ரீயா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து சம்திங் ஏதாவது கொஞ்சம் படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணேன், போஸ்ட் டிப்ளமா இன் சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸ் அது பண்ணேன். ஓகேங்களா? அது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நான் ஒரு அந்த ப்ரொஃபஸரே வந்து ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணாரு. என்னவா எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ சேல்ஸ் எடுத்தாங்க. ப்ரீ சேல்ஸ்னா வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஒரு பர்சன் போயிட்டு என்ன இருப்பாங்க, இந்த மாதிரிலாம் பண்றோம் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அது வந்து ஒரு லீட் மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகும். லீட்னா ஒரு பிசினஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க நம்ம கிட்ட கொடுப்பாங்க. நாம வந்து அதுக்கு வந்து கொட்டேஷன் கொடுத்து அந்த பிசினஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போவோம். அந்த ரோலுக்கு வந்து என்ன கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது அப்படிதான் கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருந்துச்சு, ஏன்னா போயிட்டு நிறைய பேர் போய் பார்த்து பேசணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. செகண்ட் மந்த் வரும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, நீ வந்து சைபர்ல வந்து நல்ல நாலேஜபிளா இருக்க, ஸோ அதனால வந்து என்னன்னா சைபர் பேஸ் பண்ணி லீட்ஸ் வருதுல, சைபர் பேஸ் பண்ணி பிசினஸ் ரெக்யர்மெண்ட் வருதுல, அதை மட்டும் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. சைபர் செக்யூரிட்டி லீட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்க. தேர்ட் மந்த் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்றேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் டேரக்டா செக்யூரிட்டி அனலிஸ்டே கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. செக்யூரிட்டி அனலிஸ்டுக்கே சொல்லிட்டாங்க, அதாவது செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் ரோல் தரோம், அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா
இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து முடிக்கணும். ஏன்னா வந்து ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க வந்து உங்க கையில கொடுத்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேண்டிடேட் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் சர்டிஃபைட் பர்சனா தான் இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஓகே, ஏன்னா அவ்வளவு ஈஸியா வந்து ஒரு 10 வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது. நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு சினாரியை பார்த்தேன். அதுல வந்து என்னன்னா அனலிஸ்ட் கிட்ட கொடுத்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து கொடுத்து இது வந்து பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணி கொடுத்தாங்க. பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் என்னன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஹேக்கிங் பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணி தர சொன்னாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், நான் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன பண்ணா அதை வந்து ஒரு ஸ்கேனிங் டூல் போட்டு ஸ்கேன் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ல இருக்க இமேஜ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆயிடுச்சு. அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு தான் பண்ண தெரியாம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் சொல்லிட்டாங்க. நாங்க என்ன சொன்னோம்னா நாங்க வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு சர்டிஃபைட் பர்சன்ஸ் தான் இங்க இருக்கோம். ஸோ இது வந்து அந்த நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நாங்க டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசுவோம். நீங்க வந்து அதனால சர்டிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க சம்திங் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் சொன்னாங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்றதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபெண்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலேஜபிள் பர்சன் தான் வந்து அந்த அசஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணணும். ஸோ அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபைட் எத்திக்கல் ஆக்டிங் சிஹெச்ன்ற சர்டிஃபிகேஷன் வந்து இன்டர்நேஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. எங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து முடிச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து அனலிஸ்ட் உங்களுக்கு தரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ பட் ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்டா அங்கேயே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி செக்யூரிட்டி அனலிஸ்டா அந்த பர்சன் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரு, பாலிடிக்ஸ் மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. பாலிடிக்ஸ்னா அதாவது அவனோட ஃப்ரெண்டு கூட்டிட்டு வந்து இந்த கம்பெனில வந்து சேல்ஸ் அப்படின்னு வச்சு மறுபடியும் வந்து அனலிஸ்டா வரணுன்றதுக்காக வந்து என்ன பண்ணாரு, என்ன டவுன் பண்ணி பேசுறது அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. நான் என்ன பண்ணேன் வந்து சண்டை போட்டு வெளில வந்து மறுபடியும் வந்து இன்னொரு கம்பெனில வந்து மறுபடியும் இந்த சிஹெச் பண்ணேன், இன்டர்நேஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணேன். அதுக்கடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டேரக்டா அனலிஸ்டாவே கொடுத்தாங்க. ஓகே, ஸோ அங்க கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நிறைய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு, ஃப்ரீலான்ஸ் ஜாப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணேன். அண்ட் தென் சரி நம்மளே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஒரு பிசினஸ் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் வந்து நான் பிளான் பண்ணேன். ஓகேங்களா. ஏன்னா இதுல கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா அதுல ரிஸ்க்லாம் இருக்கா அப்படின்றதான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு 2 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா அந்த 2 lakhs வந்து நீங்க எவ்வளவு நாள்ல வந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். இமீடியட்டா எடுக்க முடியுமா அப்படி 2 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆகும்ல. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப செக் பண்ணிட்டே வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். பட் ஆனா ஒரு சர்டன் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெக்யர்மெண்ட் அமைஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்னென்னலாம் தேவைன்னா ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தென் மூணாவது வந்து உண்மையை சொல்லி தான் லக்கும் இருக்கும். ஏன்னா என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களும் வந்து இதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய பேருக்கு வந்து லாஸ்ல தான் போயிருக்கு. ஒழுங்கா ஆர்கனைஸ் பண்ண தெரியாம அந்த மாதிரி வந்து லாஸ்ல தான் போயிருக்கு. ஆனா நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணா லாஸ் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிட்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டிலாம் இல்லை. என்னோட சீனியர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அது இந்த ஏரியால தான் வந்து அவரும் சைபர் செக்யூரிட்டி வச்சிருக்காரு. அவர்லாம் என்கிட்ட என்ன சொன்னாருன்னா நாங்க ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஒரு லைசன்ஸ் ஒன்று வாங்கிட்டு அந்த லைசன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அடிக்கடி அவங்க ஃபோன் பண்ணி வந்து இந்த மாதிரி வந்து தொலை பண்ணுவாங்க, ஏதாவது சேல்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் தொலை பண்ணுவாங்க. ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நான் அழகா பிளான் பண்ணி அந்த இது ரெக்குவயர்மெண்ட் அந்த எல்லாமே வச்சதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாவே வந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே எனக்கு சக்சஸ் தான். ஓகேங்களா. பட் ஆனா உங்களுக்கே தெரியும், எனக்கு மட்டும் இல்ல வேர்ல்டு வைட்ல இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து 2020 மார்ச்ல இருந்து வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சு. அதுதான் வந்து பேண்டமிக். ஓகேங்களா. ஸோ பேண்டமிக் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பிசினஸ் மட்டும் இல்ல எல்லா பிசினஸுமே அவுட். ஓகேங்களா. கொஞ்சம் நல்லா போனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் அந்த மூவிஸ் அந்த இது போல அந்த மாதிரி 1-2 பிசினஸ் மட்டும் தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா போச்சு. அண்ட் தென் ஐடி கம்பெனிஸ் பிஹைண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் கிளவுடா இருக்கும். ஓகே, சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுவுமே ப்ராஜெக்ட்ல ரொம்ப ரெப்யூட்டடான அந்த கம்பெனிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்த்தாங்க. அதுவுமே வந்து டயர் ஒன் கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி தான். மிட்ரேஞ்ச் கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கதறினாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரைனிங் அந்த இந்த இதுல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க கிட்ட எல்லாம் எல்லாருக்குமே பேசுறேன். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே நான் பேசுறேன். ஓகே, நான் பேசி நீங்க வந்து இது எப்படி சமாளிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் வந்து டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நான் பேச ஆரம்பிச்சேன். ஸோ தட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து எல்லாருமே போயிட்டு நம்ம பட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் அதுல இருந்து வந்து வரணும் கிடையாது. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இது பண்ணலாம். அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோஷ் டாக்னு ஒன்று இருக்கு யூடியூப்ல, ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஜோஷ் டாக்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பேசுவாங்க ஜோஷ் டாக். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்ல வந்து அவங்க என்ன மாதிரிலாம் இது பண்ணாங்க, அதுல இருந்து இப்படி பிளான் பண்ணி வந்தாங்க. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் காலையில எழுந்ததுல இருந்து அதுதான் ஓடிட்டு இருக்கும். யூடியூப் அதுதான் வந்து போட்டுட்டு இருப்பேன். ஓகேங்களா. அவங்க சொல்லும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து வந்து சரி ஓகே நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நான் பார்த்து அதுல இருந்துலாம் கெயின் பண்ணேன். ஓகேங்களா. ஸோ அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா A to B அடையாளம் இருக்குல்ல அந்த ஓனர் அவர்லாம் என்ன சொன்னாருன்னா
மற்றவங்களாவது பரவாயில்ல. ஸோ மற்றவங்களாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் ஆனவங்களாம் வந்து 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் ஆனவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து கீழே குதிக்கிற மாதிரி தான். ஆனா நான் வந்து A to B ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா டாப்ல போயிட்டு இருக்கு. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 100th ஃப்ளோர்ல இருந்து கீழே குதிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து கீழே குதிக்கிறதுக்கும் 100th ஃப்ளோர்ல இருந்து கீழே குதிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ கீழே நீங்க குதிச்சிங்க 100th ஃப்ளோர்ல இருந்து கீழே குதிச்சிங்கன்னா பயங்கரமா அறியும். அந்த மாதிரி தான் வந்து அவருக்கும் லாஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு அதெல்லாம் எங்கெல்லாம் லாஸ் ஆகுதுன்றதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கட் பண்ணி அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எங்களுக்கும் அதே தான். நாங்க வந்து அப்பதான் வந்து ஒரு சென்னை சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் சென்னையில வந்து நாங்க என்ன பண்ணிருந்தோம், ஒரு பிரைம் லொகேஷன்ல ஒரு நல்ல பெரிய இன்டீரியர் போட்டு எங்களோட ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தோம். பட் ஆனா பேண்டமிக் ஸ்டார்ட் ஆகி நாங்க வந்து அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நியர்லி 1 இயர் வரைக்கும் அந்த சும்மா மூடி இருக்க இடத்துக்கே ரெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். போய் ஒரு 3 months தான் இருக்கும். அந்த பேண்டமிக்கே நான் இன்டீரியர் நல்லா டிசைன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, ஸோ 1 இயர் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணேன், இதுக்கு முந்தைய நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தேன். ஓகேங்களா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பேண்டமிக்ஸ் வந்து நான் செக் பண்ணும்போது அப்போ எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அதெல்லாம் வந்துருக்கு 100 இயர்ஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரியே வருது. எவ்ரி 100 இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி வருது. அந்த 100 இயர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட இம்பாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 years வரைக்கும் இருக்கு. ஓகேங்களா, போன ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இமீடியட்டா வந்து கொஞ்ச நாள்லயே வந்து வேர்ல்டு வார்லாம் வந்துருச்சு. அது இன்னும் பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஸோ நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ அந்த டைம்ல சர்வே ஆனவங்களும் வந்து எப்படி இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த இது. ஸோ பேண்டமிக் வந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஷன் வந்துருச்சு. ரெசிஷன் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துச்சுல. நீங்க நினைக்கலாம் ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் வந்து நமக்கு எப்படி இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனா நீங்க வந்து மில்க் பிரைஸ், ஆயில், அந்த இதோட பிரைசிங்ஸ், தென் விலைவாசிகள்லாம் வந்து நீங்க மற்ற இதோட கம்பேர் அது பேண்டமிக் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிறது கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, பயங்கரமா இருக்கும். இதனால ப்ராஃபிட் ஆகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்களோட டிஃபென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யுக்ரைனுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண இது பண்றதுனால அவங்க நிறைய இது பண்ணலாம், ஏர்ன் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குமே அது இம்பாக்ட் தான். ஏன்னா வந்து ஆயில்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஏறிடுச்சு. பெட்ரோல் பிரைஸ், பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் பிரைஸ் ஏறிடுச்சுனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அது எல்லாத்தோட பிரைஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஏறிடும். ஸோ இது எல்லாருமே இம்பாக்ட் தான். ஸோ ஒரு 3 இயர்ஸும் இந்த மாதிரி ஆச்சு. ஆனா பேண்டமிக்ல வந்து நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆனோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து என்னோட அந்த இந்த இந்த டைம்ல மேரேஜ் ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பர்சன்ஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, பேக்லாக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, ஐடில சேர்ப்பா என்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ பிசினஸ் வந்து இல்லை அப்படின்றதுனால அதுவும் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு. எல்லா ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப்லையும் இதுவாச்சு. ரொம்ப ஒரு இது டவுனான ஒரு இது என்னன்னா எப்பா இறந்துட்டாரு. 2020 மேலே இறந்துட்டாரு. மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தாரு. ஸோ பேண்டமிக் இதுவாகி அந்த டைம்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அவரும் இறந்துட்டாரு. மறுபடியும் டவுனா இருந்தேன். அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இது பண்ணி அவங்க அவங்க எப்படி இது பண்றாங்க, யூடியூப் வீடியோஸ் அந்த நிறைய பேர் பேசி அதுல இருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து பார்த்து ஒன்று ஒன்றா ரெக்டிஃபை பண்ணி நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, இப்போ நீங்க நார்மலா வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் படிக்க வரணும் அப்படின்னாக்கா சம்திங் ஒரு 15,000 to 20,000 வரைக்கும் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுவோம் ட்ரைனிங் மட்டுமே. ஓகே, நான் என்ன பண்ணேன், அப்பதான் வந்து ஆட் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல. போடு, இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ட்ரைனிங் ஃபார் 30 hours, காஸ்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா 3,000 தான். ஓகே, 3,000 போட்டு நான் வந்து நான் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ரன் பண்ண உடனே வந்து ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த டைம்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கொஞ்சம் பேர் நான் வந்து அடுத்த கம்பெனிக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். பேண்டமிக் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல வேலை எம்ப்ளாயிஸ் லிஸ்ட் வந்து பெருசா இல்லை என்கிட்ட, ரொம்ப நிறைய பேர் இல்லை. அதனால வந்து அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேலரி எல்லாமே கொடுத்துட்டு அந்த இதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ப்ராஜெக்ட் பண்ணவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அந்த மாதிரி ஒரு 3 இயர்ஸ் ஆனவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்டா திங்க் பண்ணதுனால 3,000 அந்த மாதிரி போனதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. அதுல இருந்தும் வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி டொமைனுக்கு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம், சைபர் செக்யூரிட்டி டொமைன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடிக்கு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டொமைன். ஏன் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டொமைன்னா ஹேக்கிங் அட்டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடா வந்து நடந்துட்டே இருக்கு, நிறைய நடந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இதோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா ரெக்யர்மெண்ட், இதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதோட ரெக்யர்மெண்ட் வந்து அதிகமாகவே தவிர கம்மிலாம் ஆகுறது இல்லை. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங் வந்து எதுக்காக சொல்லி கொடுக்கணும்னா, டு பீட் த ஹேக்கர் வி ஷுட் திங்க் லைக் a hacker. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்து எப்படிலாம் ஹேக் பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சாதான் வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க அதை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் வந்து இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங் வந்து சொல்லி தரோம். இதுலயும் வந்து ஒரு 5 domains நான் லாஸ்டா நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, நிறைய பேர் வந்து மெக்கானிக்கல் ஃபீல்ட் தான் டோட்டலி டவுன். மெக்கானிக்கல் அண்ட் பிசினஸ் எல்லா பிசினஸும் டவுன். ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸோ ஐடிக்கு போயிடலாம், ஐடிக்கு போயிட்டோம்னா வந்து ஏதாவது சம் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் இருக்கும், ஸோ அதில் வந்து நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு என்ன பண்ணாங்க. அதுலயும் ஓரளவுக்கு பீப்புள்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் வர ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் வந்தாங்க, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாங்க. நார்மல் டேஸ் மாதிரிலாம் இல்லை. நார்மல் டேஸோட ஒரு 20% அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சம்திங். ஆனால் ரன் ஆச்சு அவ்வளோ. ஓகேங்களா, ஸோ அதையும் நான் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நான் என்ன பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த அந்த டைமுக்கு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணேன், அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம மறுபடியும் எடுத்துட்டு எங்களோட ஓன் ப்ரெமிசஸ்லேயே வந்து நாங்கள் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்.
ஸோ இது ஒரு லெசன். அண்ட் தென் மறுபடியும் ஒரு 6 months கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் வந்து என்னைக்குமே பார்க்காத அளவுக்கு ரொம்ப பீக்ல வர ஆரம்பிச்சோம். அண்ட் தென் என் பேட்ச்ல வந்து கம்பேர் பண்ண சொல்ல மற்ற பசங்களோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டாப் 5 ஏர்னிங் பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானும் ஒருத்தன வந்துட்டேன். அண்ட் தென் எனக்கு ஒரு டைம் கிடைச்சது. எனக்கு எனக்கு அந்த டைம் எப்போ கிடைச்சதுன்னா எனக்கு ஒரு செமஸ்டர் கிடைச்சது. அந்த செமஸ்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 32 days இருக்குன்னு சொல்ல பாத்தீங்களா, எல்லாத்தையும் உட்காந்து ஒரே அட்டம் உட்காந்து முடிச்சாங்க. ஒரே 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 அட்டம் தான் முடிஞ்சாங்க, டிகிரி வந்துருச்சு. எனக்கு என்ன ஒரே ஒருத்தனா என் அப்பா இதை பார்க்கல. ஓகேங்களா. ஸோ அப்பா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரு. ஏன்னா வந்து நான் கரெக்டா பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி சொன்னேன். எனக்கு வந்து அனாலிஸ்ட் பேஸ் காலேஜ் மட்டும் சேர்க்காதீங்க, ஏன்னா இன்டர்னல் வந்து கிட்டது ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டாங்க, இல்ல நான் கொஞ்சம் திருத்துருன்னு இருப்பேன். ஓகே, ஸ்டாஃப்ஸ் பிடிக்காம ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து அது என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியுறது வந்து கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து அனாலிஸ்ட் காலேஜ் மட்டும் சேர்க்காதீங்க, ஏன்னா வந்து யூனிவர்சிட்டி சேருங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன். ஓகேங்களா. பட் ஆனா என் அப்பா அனாலிஸ்ட் சேர்த்தாரு. ஸோ அதனால வந்து அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணாருன்னா நான் தான் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி. பட் ஆனா எனக்கு டிகிரியும் வந்துருச்சு, ஃபைனான்ஸ்ல இருந்து இன்ஜினியரிங் டிகிரியும் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரே அட்டம்ப்ட் தான், ஒரே அட்டம்ப்ட்ல மொத்தத்தையும் வச்சு தூக்குனேன். ஓகே. ஸோ இன்ஜினியரிங் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எம்எஸ்சி சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா பூம்ல இருக்கு. ஸோ என்னோட ப்ராஃபிட்டும் நல்ல இதா இருக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்து எப்பயாவது நினைக்கலாம் நம்ம தான் வந்து ரொம்ப டவுனா இருக்கும், இதுல வந்து கிளாஸ்ல வந்து கிளாஸ் ரூம்ல லாஸ்ட்ல இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீல் இருக்கும், இன்செக்யூரிட்டி சொல்லி எல்லாருக்குமே எதாவது செய்யும். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போறது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். எனக்கு வந்து காலேஜ் முடிச்சு வரும்போது 30 years. ஓகே. அப்ப நான் நினைச்சேன் நான் தான் வந்து லாஸ்ட் த்ரீ பர்சன்ஸ்ல இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தேன். பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் இயர்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து டோட்டலா அப்சைட் டவுனா மாறிடுச்சு. நான் அதிகமாக ஏர்ன் பண்றேன். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், என் கிளாஸ்ல இருக்க பசங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து கெரியர் கைடன்ஸ் இல்லாம என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டாஃப்ஸ் ப்ரொஃபஸர் சின்ன சின்ன லேப் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் சின்ன சின்ன வேலையில இருந்தாங்க. அவங்களுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்குமே நான் வேலை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா. ஸோ என் கூட அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பேட்ச்ல இருக்க பசங்களுக்கு வந்து மேலாம் கொஞ்சம் நல்ல மரியாதை. அண்ட் தென் நான் இன்னும் 2 ஸ்டூடெண்ட் பத்தி நான் சொல்றேன், அவங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படின்றத நான் சொல்றேன். ஓகே. ஸோ நான் ஃப்ரீலான்ஸா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு பையன் வந்தான், 12th முடிச்சுட்டு ஒரு பையன் வந்தான். ஓகேங்களா. அந்த நான் ஒரு குரூப்பா எடுத்தேன், ஒரு 6 பேர் கிளாஸ் எடுத்தேன். அந்த பையனுக்கு மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது வந்து எதுவுமே புரியல. இல்லைன்னா வந்து நான் ஒரு டாபிக்மே வந்து 3 வாட்டி சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே. நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, நான் வந்து ஸ்டாஃப் கூப்பிட்டு இந்த பையனால லிசன் பண்ண முடியல, ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ட்ரெயினர் மாத்தி விட்டுருங்க, இல்லைன்னா வந்து அந்த பையனை டிஸ்கண்டினியூ பண்ண சொல்லிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன். ஓகேங்களா. சும்மா ஏதோ பேசிட்டு சொல்லான்னு இருந்தேன், சொல்ல. ஓகேங்களா. சரி இவனை பத்தி கொஞ்சம் பேசி பார்க்கலாம், நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்கும்போது வந்து சரி என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்பதான் சார் 12th முடிச்சேன், பிகாம் இது காமர்ஸ் குரூப், சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கியாடா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சிஸ்டம்லாம் நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது சார், எனக்கு வந்து ஸ்கூல்ல வந்து அந்த லேப் இருக்கும்ல, லேப் டைம்ல மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அது தவிர அவனுக்கு சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஆன் பண்ணி